Buonasera a tutti e a tutti e grazie per essere venuti a questa serata che per noi di Vag è molto importante. E è un gran piacere avere con noi questa sera Jack Hirschman, Agneta Falk e Alberto Masala. Per me personalmente è un piacere doppio, triplo, perché nel lontano novembre del 1990 la casa editrice a cui lavoravo, una piccola cooperativa editoriale di Bologna, editoriale mongolfiera Agalev, pubblicò per la prima volta nel nostro paese un libro di Jack Hirschman. Quello che conta è questo, ed io mi ricordo tutta l'attenzione che mise a impaginare questo libro e soprattutto la fatica per trasportare questo libro, perché dovete sapere che la nostra stamperia era in uno scantinato al piano sotterraneo e tutti i fogli stampati dovevano essere portati al piano di sopra, rilegati, poi messi su un furgone per la rilegatura, e quindi fece una gran fatica a trasportare questo libro. Infatti mi sono venute delle braccia in seguito a questa cosa che si chiama braccia, dagli il detto braccia rubate alla cultura. Mentre venivamo qua, Jack mi ha detto: ma quella pubblicazione di quel libro mi ha portato sfortuna, nel senso che dopo la casa editrice è fallita, no, sarebbe fallita lo stesso, ma questa pubblicazione fu un bel colpo di coda per chiudere in bellezza. Nel sottotitolo dell'articolo con cui abbiamo presentato questa serata scriviamo questa cosa di Jack: da Carlo Marx alla Cabala, passando per James Joyce e Vladimir Majakovsky, versi scagliati contro l'ordine del mondo. Penso che siano sufficienti queste poche parole per presentare una serata che sarà una serata molto bella e intensa. Do la parola ad Alberto Masala. Io can. I have nothing to speak at all. Jack Hirschman e lui, Agneta Falk, e la signora. Cerco gli occhiali, poi parliamo. Prima di trovare gli occhiali non posso fare nulla. Grazie. Acqua. Devo portare a sbagliare, devo portare vodka. Pazienza. Allora, per me, io parlerò pochissimo stasera, meno male. Nel senso che vi lascio godere di loro e della loro poesia, anche perché ci sarà la proiezione dei testi, della traduzione, quindi non c'è neanche bisogno che io legga i testi in italiano, quindi dico due parole, spengo il telefono, fatelo anche voi, meno male che arrivano i... Scusate, ok, aspetta, e quindi parlo poco, dico due parole tanto per presentarveli. Vorrei iniziare da Agneta, di cui ho introdotto un libro che ho portato, e siccome le parole che sono su questo libro sono ancora valide per Aghi, e le ho scritte io, quindi non, se lo trovo, quindi non vedo perché devo inventare parole nuove, dato che già le ho scritte e dette. Allora, Agneta Falk è svedese di nascita, però si è sviluppata in Inghilterra ed è una raffinata anglofona.
di adozione. Quindi la prima osservazione fondamentale è sulla sua grande capacità di utilizzare una lingua non originaria. Immaginatevi voi a scrivere in inglese, per esempio. Ecco, questa è la condizione di Aghi. Questa prerogativa l'ha certo aiutata ad affrancarsi le eventuali questioni della lingua, quindi è uscita dalle diatribe sulle questioni letterarie ed a calarsi in maniera diretta in una scrittura che riesce ad aprire gli occhi sulla vita e sulla sua realtà più frammentata e sofferente, fino a farcene intravedere spietatamente e consapevolmente tutta l'amarezza. Ma, pur restando sempre colloquiale e diretta, la sua lingua non si indebolisce, anzi, l'assenza di giochi formali, enfasi ed ermetismi la rende più acuta e penetrante, sostanziale e inevitabile. Dove ci si potrebbe perdere, lei ci riporta subito all'essenza, con immediatezza ironica o concretezza dolorosa. Ma senza violenza di forzatura, cercando sempre una risposta, un forte sostegno di speranza, aggrappata profondamente a un'irriducibile coscienza etica. Il suo verso, femminile nello sguardo e spesso anche nella sostanza dell'osservazione e dell'affettività, è popolato da umanità di emarginati e vittime di cui rivendica ed espone la sofferenza, tutelandoli con un vigile senso di pietà che mostra a oltranza la dignità anche nelle sue violazioni più estreme. Solo un'identità così forte e onesta poteva impugnare i simboli per agitarli davanti alle nostre coscienze. E questa è Aghi. Versi di ribellione? Sì, certo, se in questa comprendiamo ciò che anche a noi sta più a cuore, che ci coinvolge senza dubbi. Amore e indignazione permanente, senza rassegnazione. Ecco l'amore, accumulato in sedimentazioni interne, che raffiora sempre diventando linguaggio, ricerca, tensione costante, che emerge e si conforma in dignità ogni volta che ne affronta la mancanza. E questo paradigma è l'elemento che conduce l'esistenza di Aghi, cioè anche nel quotidiano, intendo, non solo nella scrittura, sia nella sostanza della sua vita pubblica e privata che dentro le pagine di questo libro, al quale la vita stessa ha chiesto di essere accolta per poter continuare a restare in dialogo. E così, credo che, senza stare ad allungare troppo, credo di avervi dato un quadro di che cos'è la poesia di Agneta Falk, una poesia fondamentale, sostanziale, importante, una voce femminile non smaccatamente femminicizzata, ma femminile fino in fondo, e soprattutto fuori dagli schemi e dalle convenzioni letterarie, pur mantenendo alto il senso e il concetto di che cosa vuol dire scrivere poesia. E questa è Agneta Falk. You read the after I speak about Jack. Okay, or you're planning to read before? Or? Già. Ok. Sì. Okay. Allora vi presento Jack dopo. Buonasera, è un grande piacere essere qui. Direttamente, mia prima poesia è una poesia diversità, e diversità in tutti i sensi, no femminile, mascoline, altre razze o altre poste. So diversità. Scusa, ok. It's not because I don't love you that I can't see your face. It's just that I can't face your face without eliminating mine. When you look at me, I turn away, so I don't quite notice your eyes. If only I could look at you without you looking back at me, I could begin to see you. Discover the curve of your lips resembling mine, that on the slope of your cheek runs a river as deep and dark as the one I grew up near, as shallow and dry. And maybe, if you dared look back at me and saw your tears filling my eyes, we could begin to replace that never-ending fear with love.
prossima Eviction è una poesia di San Francisco. Unfortunatamente questa è una situazione frequente in San Francisco oggi. Eviction. She was under the cover when the letter arrived. Her mother 3 days dead. The letter of eviction. The landlord, her godfather. She 30-something and her entire childhood in that apartment. A year later, the inevitable 2 days to go to final eviction and 40 years of her parents' life still untouched. A kitchen full of cookware, books, photos, toys, clothes and paintings, and she, paralyzed with fear, no longer caring of what will happen to it all, just wanting to get on that plane, that one-way ticket out and no return, leaving this city a little less quirky, a little less diverse, and so many with her, torn out of that warm beds, like Gong Ji Lee and her husband Poon Hung Lee and their 48-year-old handicapped daughter, who were forced to put their entire life in storage, while callous greed Charlie stood panting at the door with insatiable eyes, almost pissing himself with delight at constructing yet another condominium for Google Glass Tom and Techno Mick. Oh, golden nugget of a city, basking in the glory of your rich palette of people and multifarious cultures, your quaintness, your tolerance of other, your aspiration to freedom and choice. Don't let go of yourself. Breathe in, breathe deep, before you tear yourself apart. La prossima è Pilgrimage, Pellegrino, forse. When you sleep, you leave it all behind. And when you wake, you start all over. Become a slave again to all those little habits that make up a day. In my case, sitting at the table overlooking the sea to surprise myself with how many shades of pink make up the sky, how grey or blue the water is, how tired I am of imitating nature with paint, how tired of writing life instead of living it. You understand, it's a black day. The treacle seeped in under the door. If I build a bridge between one thought and another, I have to go there. But if I replace it with a river, I need not cross. I can go to sleep again in my own dwelling, because I know that outside everything is happening. Someone's being born, someone's dying, century after century without end. And in my dreams, I walk down streets in cities I've never been to, with people I knew as a child or people I never met. And my mother has put on the yellow dress with black and white flowers my father bought for her birthday before he got drunk and spent half the night sitting in a chair singing "Old Moon" so loudly we couldn't sleep. But now is now and then was then, and if I go sideways the two shall never meet, and I can slip out of the door without being noticed and embrace the sweet silhouette that's ahead of me on the sidewalk in negative and positive eternity.
There are so many answers I don't know the questions to. Or so it seems around the tables in the cafes and bars where the art of parallel talking cuts new ground. Where we shout and wash down history in bottomless glasses and teach each other geography and politics endlessly, resurrect the dead to feel alive. In another sense, there is very little to say about what's new. Haven't we all been there before? Or haven't we repeated everything more than twice, thrice? Don't we already know we don't learn so well from mistakes? And don't we like to go there again and again, just in case? Make pilgrimage to places where corpses once lay and children are now playing, and forests have grown tall and silent. No better lesson than this then, to be born, grow and learn the names of places that once were and still are playgrounds instead of battlegrounds, to go there and look, to turn every stone, to call out and listen, to hear it all begin again, deep inside, deep outside, deep everywhere. La prossima è una poesia dedicata a una donna vittima di trafficking. Io leggere, è evidente. Sold. If someone had told me, I wouldn't have believed it. Maybe I was dead. Maybe I am dead. My name is Slave. I don't remember much now. It stinks too much. If I go there, I can't enter unless I fill up the holes. But the hate, the loathing is still in me. That's why I barely look in the mirror. All I dreamt of was my grandma's white bedspread when I went down, down, down to the stench, the never-ending stench, the unfamiliar hairy growings, the unmentionable, unthinkable filth of it all. And how she kept it so white in between feeding the cows and mucking out the stables. How she washed herself after the long day's work before slipping into bed. Every day the smell of poverty. And I, so blinded by the promise from a stranger of a life somewhere else, could not even begin to imagine that the whiteness of a bedspread on a bed in a dirt village would keep me from going, 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 hours, days, weeks, forever. Grandma with her soap bar, the sun filtering through that small window, her veined hands keeping clean, soaping the floor. I thought I could do better. And here I am, sold, wishing for my body to fill up with sand, to plug all my openings, no entry written on my forehead, but they keep on coming. I don't even count anymore. They have dicks and money I never see. And freedom is on the other side of the pane of the window, but I'm shit deep in shame. I can't move, but I know I can't be bought. They get a dead body to come alive on and in. I'll always be just a body to them, but no body to myself, but liberty's soul alone. Questo
una piccola poesia, her name. I keep thinking of the little girl with pigtails, her deep gaze turned inside out. Keep thinking of her and all the people who are on the move to a better world. How they walk over mountains, cross seas in dingy boats, ride on top of trains in freight cars, and how they run out of oxygen. The inconsolable longing for what they don't know yet or what they could have had. The father who tells his daughter not yet to play a game, not yet to play a game, and to not stop it until they have arrived, gives her a game certificate for the journey, which doesn't bear her name, tells her to remember that her real name is not her name, and she is excited to be tossed on this wave to nowhere soon. And she doesn't forget to forget her name, the real one, until she has arrived. Questa è una piccola storia di San Francisco, una donna, oggi lei è morta, ma lei è una donna molto speciale. Queen Transylvania, wrapped in rags, on the sidewalk in North Beach, sleeping through the elements, piercing blue eyes in a weather-burnt face, with a voice like a resonance from a barrel of finest silk. It's you I bend to listen to, those sparks released like wild birds, so simply complex, so dazzling in their flight from your palate. Whichever way you turn your story, from whatever throne you've climbed, we're on our knees at your twinkle of command as you advise young girls how to spell Nietzsche. Homeless dancer with all the trappings of light and wind, spinning a universe from a paving stone of sheer genius. Un'altra poesia di una donna prostituta, ma questa è la vita, e io scrivo questa vita. Questa è per una prostituta giovane in Inghilterra tanti anni fa, ma naturalmente per tutte le donne in questa situazione. Shivering Mountain. He tells her he loves her and beats her heart. Every bruise a deepening on her skinny ass with just formed breasts. You understand he loves her. She knows that as she steps into the dark, damp night, sliding in and out of cars, her tiny body a slot machine. You understand he loves her, and she knows that to the sound of a punter's sigh, her childhood laughter disappearing down her throat. They found her in a ditch with sludge in her hair. Her epitaph reads, "Time of death unknown, place of death unknown." You understand he loved her. You understand she believed him. Okay, so questa è una poesia
Är hon en poesi? As my hand moves across the paper, a gust of freedom enters through the window. The sun plays on a wave in the far distance, and this moment belongs to me and can't be bought nor sold because it has no price tag. You may breathe in the same air as us, but yours come with a price, like everything else you touch. And though you own 99% more than the 99% of us, I'm almost sure you gasp at the thought that we breathe in 99% more of it than you do. These arms of flesh linking across the globe, this global campsite that has no borders, calling out for a new order without orders, putting a stop to this accumulated wealth falling into your bottomless pockets. It might seem like a mere whimper to you, but the numbers are swelling and the vision is getting clearer and stronger as we count the days till a teacher can be a teacher, a doctor, or just simply be a human being and not a cog in a corporate machine spinning to hell, when we can learn for the sake of learning and not just simply to get a job. As my hand moves across the paper before I rush into the day, I wish and hope we can take the greed out of this political system, use our voices, set down our tents where they belong. Piccolo poesia di Pasolini. A proposito di Pasolini, Sigmund Freud ha scritto tanti libri di questa situazione. Io scrivo una breve poesia del stesso soggetto. When you enter through the door of your mother's house, don't be afraid. Stop and look around. Climb the walls if you like. Crawl under the bed. Play hide and seek. But watch your father, watching your mother, watching you crossing the room. And oggi la penultima è Blu infinito. Blu infinito. Blow me away. Blow me away from all this blue. Stroke me gently. Glide your hand across my back. This is my message for your thoughts. The smell of blue. Infinite blue, and the touch of your palm on my back. E finalmente una poesia è dedicata per Jack Hirschman. Agog, for Jack. What befalls you is a teasing visibility of dark light. Your eyes are in my palms spinning. Joyous one, blessed breath, my glorious multicolored coat, who turns my heart inside and out, swings it up on life's ragged edge, where it skips and laughs from deepest depth.
the sky a lark inside your moon, the earth a silver lining in your mouth. Oh, mouth, wondrous mouth that never stops moving. I'm agog in yours. Agneta Falk, e questo è quello che cercavo maldestramente di dirvi prima, ma ve l'ha detto lei con la poesia. Quello che mi sorprende è che stiamo facendo poesia, leggendo poesia, parlando di poesia, e che ci sia tanta gente, ed è una cosa che non è comune, non è normale. Rendetevi conto che non è normale che ci sia tanta gente che viene ad ascoltare poesia, quindi qualcosa si deve essere mosso, e speriamo. Adesso vi presento Jack Hirschman. Jack Hirschman, dunque, dopo 80 anni tutti più o meno, quelli che sono ancora vivi, potrebbero diventare una leggenda. Lui lo è diventato molto prima, quindi lui ha 82 anni, quindi ne fa 83 forse, ed è una leggenda già da un po' di tempo, però diciamo che da 3 anni è sicuramente una leggenda, dopo gli 80. E perché è una leggenda? Perché ha attraversato tutta la generazione della migliore poesia americana del secolo, nei posti dove era la migliore poesia americana del secolo. Nato nel Bronx, cresciuto a New York quindi, e poi a San Francisco, e poi insegnante a Berkeley, dove è stato buttato fuori perché dava il massimo dei voti a tutti gli studenti perché non partissero in Vietnam. Perché negli Stati Uniti c'è una legge per cui se tu hai il massimo, se hai la A è il massimo, no? A è il 10 è l'9. Se tu hai la A non vai a militare, e quindi lui dava la A d'ufficio a tutti i maschi in età da divisa senza problemi. È stato anche professore di Jim Morrison e di tanti altri, quindi questa è la sua vita da professore. Poi ne ha avute altre, ha avuto la vita da homeless, ha avuto la vita da fondatore del primo giornale, dov'è quello di Piazza Grande? Il primo giornale di strada, forse del mondo, ma sicuramente degli Stati Uniti, l'ha fondato insieme ad altri Jack Hirschman. E quindi diffusore del primo giornale di strada. Poi un altro problema, lui era una creazione di problemi continui, uno dietro l'altro, un problema vivente, era comunista, quando essere comunisti in America era una roba, quindi aderente al partito comunista, was impossible. E lui ha fatto tutto quello che non si doveva fare, l'ha fatto tutto. Lo assegnano d'ufficio alla B Generation, ma è un falso. E non è un falso perché lui con la B Generation non abbia avuto a che fare, perché lui ci ha fatto tutto con la B Generation, ma lui non apparteneva alla B Generation, perché essendo molto comunista non poteva stare dentro la B Generation, che aveva un altro percorso, quindi erano a fianco, amici. Credo che sia uno dei più grandi amici di Ferlinghetti, che ha 92 anni o 93 e che è il sopravvissuto della B Generation, quindi non è che non hanno rapporti, hanno avuto rapporti anche tecnici, che io non racconto, però mi scapperebbe di raccontare, tipo uno scontro con Gregory Corso per questioni di donne o altre cose, insomma. Non vorrei raccontarli qui, li accenno e basta. Però la B Generation è stata qui, che correva e faceva e diceva, dove esattamente a 10 centimetri
Jack Hirschman correva, faceva e diceva, quindi ci sono sempre affiancati, perché poi il problema era questo, cioè dove stai? Stai dove c'è bisogno, e dove c'è bisogno c'era Jack Hirschman e c'era la Beat Generation, quindi io direi che è un percorso parallelo, ma che non possiamo ascriverlo alla Beat Generation come vorrebbero, forse stupidamente a mio parere, ascriverlo i biografi. E ha scritto un'opera che secondo me, e questo gliel'ho detto e l'ho anche scritto, sono The Arcanes, gli arcani, un'opera immensa, veramente immensa, che lui scherzando oggi a casa mi diceva, è un fermaporta perché sono 1000 pagine, e adesso ha scritto anche un altro fermaporta perché la porta aveva 2 lati, quindi c'è un libro così da una parte e un libro dall'altra. The Arcanes, The Arcanes, a mio parere, e qui lo dico senza paura di essere smentito o di spararla grossa, io l'ho accolto con un sospiro di sollievo, con un grande sospiro di sollievo, perché mi ha controbilanciato i cantos di Ezra Pound, e quando sono usciti The Arcanes, gli arcani, io ho detto: ah Jack, hai fatto il massimo che potevi fare, hai riportato la bilancia in pari, cioè il Novecento della poesia era sbilanciato dai cantos di Pound, con tutto ciò che comporta e col peso che comporta. Gli arcani di Jack Hirschman hanno riportato quantomeno la bilancia in pari, quindi abbiamo pareggiato il conto. Jack Hirschman. I can go down because I finished. Io posso scendere dal palco, prendere un po' di vodka perché ho finito. Grazie. Buonasera a tutti, mi piace molto essere qui a leggere la mia poesia. Comincio una poesia, Vision. I came out of it knowing I had to learn death by heart. You showed me the lines in my very own brow. I was never very good at reading by heart. I need to have a score in my hand because I see now it was too much for me to memorize death with a big open breath. I needed to bend and bow. I needed to run my tongue along the ground of the here and now and taste my son who died before he could know he'd be delivered in the form of a letter written in ink invisible to everyone but me, and embrace me as I lift my eyes and raise my voice and say, I saw you there. It was impossible not to recognize you. And I embraced you in return. La prossima è una poesia, è quasi un arcano, ma il nome è semplicemente madre. Mother. We are not in this world. A long time ago, it happened, it was over. The world, the world war. I took you by the hand through it.
tiniest hand, tiniest star. You didn't move. Then I was dead, then you were dead. In the open mouth of grief, there is a candle. I am not with my breath. I am the slow peeling away of the skin, and all the deaths I've seen register in my eyes. I have been a laughing tree beside a stove of honeyed bananas. I have been a silver fox and the elegance of heels. I have been what has brought you down and the words you look up. I have been the spit and the ganged upon, the slain and the invincible, the bitch of moons, the whiplash of compassion behind the drug of sluts, the red thread that liberates all convicts, the thimble that balances your jiggers, the kalimba that wraps your nightmares in lullabies, the power of birth when a child dies. We are not in this world. A long time ago it happened, it was over. The world, the war, the world war. I took you by the hand through it, tiniest hand, tiniest star. Why should I weep now that you've entered the darkness? Many like me are around you. Our ether is without end. Should we never speak again, you shall write our conversation. Should my voice fall short of your heart, but that is impossible. You're still such a child. I'm weeping at the window. Other voices will lift mine and carry it to the center of your breathing. Oh, my beloved, when you burst into flames, when your bones were blistered, at those precise moments, who drove the seeds in a torrent of thighs and targeted the yearning eggs with glory? Who, when you grew like a prima into a text of rage at all the injustice of this profiteering hell, when your mind was broken, when your sex was split like Korea, Vietnam, like the North and South, when poisons came with pleasure and the antidote was dead. Who put through the air as if wringing a chicken's neck? Who tore the feathers and flung them to cushion your fall? I am the creature who runs through the streets screaming your name against the mockery. I am the sleep of the suicide and the cataract of immemorial hair. I am the attack of liberty on the heart of heart and the poem on the heart of hearing, the solitude, the grace, the smile that returns your smile from the depths of the biology of labor and joy, only the heartbeats of the dithyramb approach, only the soul thrums of the cosmos define. We are not in this world. A long time ago, it happened, it was over. The world, the war, the world war. I took you by the hand through it. Tiniest hand, tiniest star.
è una poesia che io ho scritto a Jack Hirschman. Non credete che io sono il maestro di bigenerazione. Io ho lavorato per il movimento comunista per gli ultimi 40 anni. La bigenerazione non ha una filosofia, è una sostanza, una schmugadu, il mio nome per marijuana. Questa è la ragione per la bigenerazione. Ma vai. Allo stesso tempo, anche se quando io ero uno dei più professori nella mia giornalistica period della mia vita, io ho insegnato on the road nell'Università degli Stati Uniti. Quando Jack Hirschman ha preso la posizione con gli Stati Uniti nella guerra americana in Vietnam, io ho finito politicamente con Jack Kerouac. Allo stesso tempo io ho realizzato che Jack Kerouac è molto importante all'inizio con On the Road e questa poesia di Jack Kerouac è perché è necessario ha realizzato, ha manifestato. Jack Kerouac, A Meditation. When I was student young, one day the Kerouac way suddenly was felt far and near, like an eruption of the American moment I'd only been hanging around or talking about or studying about, but not living in the sense of being inside, it's being inside me. And from that time forward, I was the word for myself within. My eardrums could sound. The timpani of my tongue could mystify with holy galores, and the motion of my breath upon the waters of the streets where I'd wept and hallelujah would become the adventure of the life I'd give my life for, poetry. That's Jack Kerouac's path in verse and jazz, prosody, poetry. La prima dei due arcani io leggo. Arcano è il nome della più lunga poesia, ma orchestrato in diverse sezioni. E la prima è Jack. Oh, scusi, blu. Scusi. Sì. Blu. Sì, è necessario. Sì, blu è importante specialmente per la giovane, ma per i giovani in tutti. Quando voi ascoltate questo poetry, voi capite. Sì.
Okay, it's blue. Love comes over me like someone who walked away and left her white dress with the little blue flowers behind. Behind, going into the future radiantly naked. What am I to do with it? Put it on? I don't wear dresses. I love what's inside them. But this one's so sad and alone. I'll just let it lie a while on my chest against the curve of my arm. And just let the blue flowers be blue. Questa è la prima dei due arcani, io leggo. Questo arcani is called the Chaplain Arcane. 1. 100 years since kid auto races in Venice, I stand before the mirror and shave my Stalin stash off, affixing your little black patch of a mustache, slipping into the big baggy pants with braces, and 2 small threadbare jacket, and 2 flat-foot flugies with a Floyd, and with my fedora and the twirling cane I call Kinahora, I spin into the other room where Aggie's on Skype with Bella, age 9, and Maya, age 5, 6,000 miles away in Sweden, and would you believe no one is not laughing, absolutely hysterically laughing, all 3 except me. 2. Now, I need to go behind the curtain and slip out of the tram and get down to my knee. Ubi? I ask you, who know me best of all these years, surely you know my 2 flat feet. And when I sat at the table yesterday, I missed my seat. And I no longer, dot my I's nor cross my T's. And you who think me one of the best know I'm really one of the worst. That I need it all the time. I need it in books, in films, whenever I can get it. Because it's the dawn of everything that goes on in me. It's the dawn of birth and the whole ball game, the nakedness of body, your thigh, the warmth of your breast approaching, the yearning for the possibility of it at any moment, that the girl in you, the young woman, might awaken to what she needs outside the Quadisto. For here I am,
with my bent old cane, shoulders out of the jacket and arms, an immigrant to myself, hung on a hook above my shoes in a corner, 100 years of perennial me in the limelight, a king in New York with a slap, with a stick, and the flowing length of the sex of water. La prossima è una poesia, Oil Water. Oil water, a spill of gold that's killed workers, animals, cross the border, drill a hole. Arizona, why you so cold? Tears in Detroit, people's eyes, the only water not privatized. Motown, low down, Louis Joe, all's backward. Don't you know? 35,000 without any, who refuse to send their daughters to hoe for pennies, who shout, "Retor, retor," they backwards cry, "Water, water." One day we'll sink the sinking, stinking system of money, stuff being mouthed, lying mouthed. Our pliers will get into their mugs, yank all the rotten teeth out of their bite, fit those mouths over the pipes where the spill of such swill of profits finally will be plugged, and corporate thieves, downright plunderers of what's decent in life, will guzzle till they drown of death, and all in Detroit, New Orleans, and Cleveland, too, will raise their glasses full of simple H2O and toast and sing, because the sink or tub will be, without it, the water song. Agua, aqua, odo, vasa, voda, hallelujah, nature's natural again. La prossima è particolarmente una poesia signature per tutti voi. Path. Go to your broken heart. If you think you don't have one, get one. To get one, be sincere. Learn sincerity of intent by letting life enter, because you're helpless, really, to do otherwise. Even as you try escaping, let it take you and tear you open like a letter sent, like a sentence inside you waited for all your life, though you committed nothing. Let it send you up. Let it break you, heart. Broken-heartedness is the beginning of all real reception. The ear of humility hears beyond the gates. See the gates opening. Feel your hands going akimbo on your hips. Your mouth opening like a womb, giving birth to your voice for the first time. Go singing, whirling,
into the glory of being ecstatically simple. Write the poem. La penultima poesia è una poesia in cui è un altro arcano che io ho scritto per mia nonna. In questo arcano esistono tante parole Yiddish. Riceve la lingua Yiddish come musica e Can I say something, Jack? Can I say something? Non ho detto una cosa importante. Jack Hirschman è ebreo e sua nonna gli parlava in Yiddish. Ecco perché. The Mali Arcane. 1. No, complete. The Mali Arcane. The whirling turban of her silver hair that she undid every New Year's Eve for my sister Cynthia and me reached to the floor at our Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Me, 7 years old. Sin, 5. And how Grandma Molly would blush as we took grabs of her hair and went over and under each other like making a braid of the maypole tree she'd slowly spinning turn into. I never saw our babysitter so happy. Certainly not in the pissy staircase and roach-infested 6th floor tenement flat on Longwood Avenue, where I arrived every Saturday for 7 years to listen to a language I barely understood and watch her in a schmata of a house dress reach into the old brownwood shift robe next to the table filled with silver stars, purple hearts, medals and insignias, a Nazi wristwatch, a Japanese machete with war trophies of her sons, a photo of President Roosevelt that she talked to, and yank a bottle of schnapps from by the neck, open it, throw back her head, and take a deep swig, wiping her mouth with the back of her hand and continuing talking to me, digging into drawers to find things with her abrach, O tongue of Zweismeers, her Yiddish grated down into me and licked me with coarse, sweet abrasions like that of a cat's tongue, with her continuous lamenting,
kwetsching, weergehaget, schleppers, paskjodnjakes, but are many curses sounding as if stolen from nature itself, and hardly a word did I understand until years later that she raised 9 children, but the one she loved most was the 10th, who'd been born after Grandpa Morris died, and she went to bed with the Puerto Rican butcher on Rivington Street, and in Shonda that he had knocked her up, her very own children, kidnapped the child at birth from the hospital, took him to a foster home like a deposit bottle, got some cash for him, and called her Kurva and Tsitsikas, Meshogartoy, Gotenyu, Raboina Shaloilam. May they gain in dread rein, her children. May their kids be born dwarfs. May they and their wives and their children never find peace, never a day or a minute, and may they die suddenly for having sold her baby, those Wansen, schreckliche Tag. And she went to the room where there were nests of roaches and a stack of the Sepia Fulvitz newspaper, showed me the back page, a photo of a young Puerto Rican killed in the Korean War on the ground, and with the back of her hand, she slapped the edge of the pages and said, he was the son her children had kidnapped years and years ago. Oi, oi, Hatvetik, how mad my Bubba had been driven. And now today, I've stepped on my own mouth, and it's bitten my toes and made me stumble and fall into the pit of blue conscience, where I first beheld the radiance of Marida Damak, before I knew she was my very own grandmother, and felt her lift me up, up, up to her cheek, and felt her fingers scurry along my waist, hearing my screams of laughter as her voice kissed my belly, crying, Kitzel, Kitzel, oi, Shana. Finalmente, a piccola poesia. One day, I'm going to give up writing and just paint. I'm going to give up painting and just sing. I'm going to give up singing and just breathe. Sit. I'm going to give up sitting and just breathe. I'm going to give up breathing and just die. I'm going to give up dying and just love. I'm going to give up loving and just write.